पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं। मैंने बुलाया सी आही मैं इन्होंने क्या, so then they say what is the problem? I said there's no problem, you are the ones who are doing this. So these 18 points all have been completed, were completed during the process which is in this from the manifesto which is going on. So I hope कि जरे थोनू किताबा कल कल देवांगे असी, everything is there, please look into it and see what we have achieved. Here, unfortunately, this was printed. This is the same thing, printed separately, but it's got all the details that you would be requiring. The amount of money we have spent on each district, I want you to know. This is fund requirement for link roads, bridges and culverts, grants from cattle fairs, rural grants, Amrut scheme, HUDCO, everything under the sun. And here it is again, continuation. Things like smart schools, Sarv Sikhya Abhiyan, vagara, education levels and all, vagara hai. How much we have spent. Now this amount we have spent of very, very large sums, but that was our duty to do it and we've done it. There are other issues which have been broken up. No, we've broken them up so that they are on separate things, but they are all there for you to see. My point is just saying this, that look, we have done a lot of work. We have कोई गल नहीं असी छड़ी पंजाब दे विच ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ नहीं कीते, चाहे सड़कों दी होण, चाहे रिपेयर्स होण, चाहे जो मर्जी होए, इंडस्ट्री मेरा टारगेट सैट कीता सी कि मैं 1 लाख करोड़ रुपये की इंडस्ट्री लियाना चाहुंदा पंजाब दे विच, बिकॉज दो आपां एग्रीकल्चर स्टेट है, इंडस्ट्री बगैर नहीं चल सकता. वी आर मॉडर्न वर्ल्ड नाउ, और मॉडर्न वर्ल्ड दे विच आपां नूं इंडस्ट्री बगैर जिथे नौकरियां होण, जिथे इकोनॉमी जनरेट होए, जिथे टैक्सेशन कम्स टू द एक्सचेकर वगैरह सारियां चीज़ां उहदे नाल संबंधित सीआं. एंड आई एम हैप्पी टू से दैट जदों मैं सरकार छड्डी है, वी हैड ऑलरेडी डन नियरली 96,000 करोड़. एंड आई थिंक जब ताईं साल मुक्कूगा 1 लाख करोड़ तो ऊपर टप जाएंगे आपां. इट इज़ अ साइन, अ गुड साइन कि पंजाब इज़ अ डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्री. I have got the biggest houses of Punjab, of India, जिन्होंने आके अपना पैसा उरे लाया. We've got it in the education field, the Ashoka University होए, Amity University होए, जेड़ियां होन, and in addition to this, all the leading houses of India have come, and I think today, tomorrow they are having another session, जिहदे विच hopefully some more money will come to Punjab. So ये साडी efforts here, which we have proven जेडी असी अपने कर सकें. So I hope that in the due course this will go on. Now my concern जेडी ये मखौल उड़ाउंदे ने मेरी about security measures. Now look, my basic training is that of a soldier. I have been 10 years in the service from my training period to the time I left the army. So I know the basics. On the other hand, 9.5 साल मैं इस पंजाब दा Home Minister है, and I've had all the sensitive issues were under me, whether it was intelligence or whatever it was. And somebody who's been Home Minister for 1 month seems to say he knows more than I know, which I've known for 9.5 years, plus my training. I want to show you something. Nobody wants a disturbed Punjab. We must understand we have been through very difficult times in Punjab. असी 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1962 ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਰਸਿਸ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਇਨ 48 ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸੀਆਂ. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ. ਫਿਰ we've had the trouble of Blue Star ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, Blue Star ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ,
You have seen Punjab has suffered. I don't want Punjab to suffer. Therefore, it is my duty, was my duty as Chief Minister to see what is happening, and ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ take up ਕਰਾਂ Government of India ਨਾਲ, that we have to work together to resolve this, because ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ border ਹੈ Pathankot to Fazilka 600 kilometer, it is also India's border, it is also my border. And when people are ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, now when people talk, whether it is all party or anybody, they must be given the proper briefing. I don't know what they were given, whether they were given briefing or not. But I have the figures here of from day one to day now. ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਈ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਹਥਿਊਰ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਾਊਨ ਸੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, this is a very dangerous phenomena and technology is growing. ਪਹਿਲੇ ਡਰੋਨ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। it was just hopping across the river, ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਇੱਧਰ ਸਿੱਟਿਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ for some days ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਕੇजेस। then ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ one drone ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, so we came to know drones were but carrying this material. now ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ it was dropping across the river, then they made the distance about 7 to 8 kilometers, and ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ the last lot which I received information, they have gone up to 32 drops were made about 31 kilometers inland. so ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 51 kilometer ਬੜਾ it's taking over Punjab, this is a total misconception. I do not know what the all party meeting discussed, lekin please understand one thing, security forces are there to control the security of the country. Nobody is taking over the government of the state. ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਉਦੋਂ ਜਦ ਹੋਈ ਸੀ terrorist period, used to have a cordon operation, and the army used to do an outer cordon, where the police, Punjab police and the CRP and all used to do the inner search and operation. Same is the case now. Nobody is taking over the states. Eta 51 kilometer tak they are on the lookout for these drones. Technology बढ़ रही है, these are Chinese drones, इन्हां दा payload increase हो रहा है और इन्हां दी range increase हो रही है। Tomorrow you may get them to 50 kilometers, you may get them to 60 kilometers, who knows, they may land near Chandigarh, की पता लगता सानू। So instead of being critical, it is the duty of every government, responsible government, to see कि ये बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कैसे करना है and how are we to deal with this. Punjab police is the first class force. They're a trained force. When I was there were 81,000 policemen. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9,000 ਅਸੀਂ ਹੋਰ employ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो जो हम अंदाजा लगाए थे कि कैप्टन अमरिंदर शायद एक नई पार्टी का ऐलान करेंगे, इससे बिल्कुल अलग उन्होंने पंजाब की सिक्योरिटी के बारे में बात की, अपने द्वारा निभाए गए वादों के बारे में बात की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।